ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯥꯛꯆꯕꯅꯤ. Hello class 8. Today's chapter is science chapter number 18, biology section, air and water pollution. Before knowing what is air pollution and water pollution, let us first know the composition of air. Air, we have known that air is a mixture. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯩ ꯈꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ air ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦ. ꯃꯤꯛꯁꯆꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ most of the percentage of air is nitrogen. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and the remaining 1%, 78 ne 21% खाइदोखरगा 1% amadi kaidawi hai matamda traces of carbon dioxide, argon, water vapor, minus small quantities da yaweba. Aduga high riba composition sida any excess yarokpa matamda even carbon dioxide ne excess yarokpa adagi amot akai atai dust particle na hengret la aba adu matamda impurities yaura aba at that contamination we call it as air pollution. Air pollution edi kaino hai matamda the contamination of the air with impurities in a karamba impurities which may harm the living organism as well as the non-living component. At that time we call it as air pollution. Air pollution habisi amorakai yausalani yauriba amorakai duna harmful oidoise kana da ahingba jiba singdasu adagi hingdaba non-living components singdasu adu tongkhai na amuk tawrakisi living dana kamaina harm tawriba non-living dana kamaina harm tawriba haiba. Then pollution thohaliba pochai khara leiradoini pollution thoabanina adudi the substances which pollute or contaminate the air are called air pollutants. Pollutants singsida kari no habi amatanda carbon dioxide composition na he na yauragadi adusu pollution makhalamni adu carbon dioxide na combine pollutants oriba habado akoina latest chapter da kaino lakani greenhouse effect la kan khanasi. Now pollutants sida makhalani thokna khaido e kari no hai matamda natural pollutants haiba ne human activities tagi thokpa pollutants amane. Natural activities kai no hai matamda volcanic eruption volcano mai gi ching pokhai rakpa matam da lava tholakpa matam da so many gases are being released ko tholoi baduna su pollute tawre. Then forest fire edi kai no hai matam da akhoina forest sing sida in mostly during autumn hai tare naken tha matam sida mana kangakpa matam sida kaidawi hai matam da mana masen je takhai na rakpa thengai na rakpa matam da nuksina humbada thengai na matam da kade due to friction mai hauba dagi paktak na chakpa adubu akhoina kai kawi forest fire sigumba sidagi tholakpa gas singduna natural pollutants hairani aduga human activities na kamaina pollution thoali hai matamda gari thobagi maikhu oiro factory myamgi maikhu oiro then again akoina sing tharaga chak thongaba adudagi tholakpa maikhu santhi akangbana mai tharaga tholakpa maikhu those are all human activities na pollution thohan bagi manung chandoineba aduga hairiba air pollution sigi effect habidi akhoida kari manghan takhalli habidu yengsi. Air pollution sida kaidawi hai matamda high levels of carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide mayam si kari dai tholi hai matamda automobiles vehicles mayam si dai thoeba aduga high riba carbon monoxide sidi kaidawi hai matamda have very high affinity for oxygen akoi hakchang sida transportation circulation ki thabak se blood na tawi blood ta hemoglobin haiba pigment ama yawi maduna maram oidana red oirini blood se hariba hemoglobin sina oxygen puthok pusin gi thabak tawe oxygen hakchang manung da pusangani carbon dioxide je pithorakani madugi transportation si hemoglobin na taweba. If in case carbon monoxide si leiraboidi oxygen ga carbon monoxide ka compare taw matamda carbon monoxide sina hemoglobin ga bind taw by affinity bind tawning ba mabani punsan ba se yam hena wangi ba oxygen dagi aduna carbon monoxide yauradi in place of oxygen carbon monoxide ka hemoglobin ga pun khrani ba then adu edi akhoi da oxygen wat lani ba
suffocation la aniba. Then respiratory diseases laktoini, sinamara moidana, breathing difficulties like asthma, cough, wheezing in children. Wheezing adi angang da sorhon bada biba lao thaba khebado, that we call it as wheezing. Adagi amu kamain tawi factory dana pollutants nitrogen dioxide, sulfur dioxide, petroleum refineries they tholak toini. Hai basina kaidawi hai matamda permanent lung disease thoale lung damage akhogi lungs sida exchange of gases thok toini dana. Adugi lungs to damage tawdoiba. Then another one is CFCs. CFCs hai rakhangi se karino hai matamda chlorofluorocarbon. Masi sa kadai de yawi hai matamda refrigerator da, air conditioner da, mosi ingthanaba sizinabada yaweba. Hairiba CFC se kaidawi hai matamda magi yam harmful effect ama leiba. Karino hai matamda akhoigi air atmosphere da lairiba ozone layer ana ma leiko. Hairiba ozone layer se damage taweba. Ozone layer damage taraga akhoidana kari mangjariba hai taragadi ozone layer sina akhoidagi kari kalli hai matamda ultraviolet rays, UV rays se ngak thoeba mana ngak thoeba sigi layers in ozone layers in. If the ozone layer is damaged, horrible di kaidani ultraviolet rays myamdo akhoi da loina yairani ba ado di kaidore skin diseases kumba tholakani ba, so many types of skin diseases. Aduna luckily huzikti madu aware oibadagi CFC se sizinadana dreba. Matamama di refrigerator da CFCs yarami, air conditioner da CFCs yarami. Nowadays it is replaced okre. Aduga next na some automobiles gari khara di diesel na thawi city kaidawi hai matamda mana tholapa maikhu da small particles se thadore eba maikhu marak tu da adugi particles tu di koi na air se taw do na leiba maduna mu kai tahali akhoigi it reduces our visibility yengbagi power ubagi power se hantha hale. These are the effects of air pollution on livings laireko. Non-livings da example ama one example am lauta di Taj Mahal akoina 7 wonders of the world kain khangnai dana. Masi makari marang gi khangnai inmo hai matanda ma se nungau ngaktan white marble na saba aduki matik langaga phajaba pochak amaneba. Tourist mi am laknari ni si yengna bai damakta. But nowadays sigi white se pure white oiraktraba makshala aba machet chathala aba oeba. Adu karigino hai matamda magi akoiba sida agra sida Taj Mahal na lairi si agra ni ko sida kaidawi hai matamda factories myam laire, oil refineries laire, adu na kaidawi hai matamda sulfur dioxide gas thadore nitrogen dioxide gas thadore. Hai riba sulfur dioxide and nitrogen gas in a kaidawi hai matamda water vapor ga react taroga. Water vapor is the matam chupade atmosphere da yaw laira bani. Hai riba atmosphere da yaw riba water vapor siga pullaga sulfur dioxide na pullaga na sulfuric acid oire adagi nitrogen oxide ka water ga pullaga na mukari oire nitric acid oire. Hai riba sulfuric acid and nitric acid se kaidawi hai matamda it will fall down in the form of rain nongoi na tarakani ba. Acid na nongoi tarabani na masibu kai kawi hai matamda acidic rain haiba. Hai riba acidic rain se kamain tawi hai matamda mana marble sida taba matamda marble se chathoeb reaction thoeba. Marble as such is calcium carbonate ni dana. Calcium carbonate ka acid ka react di salt, water, carbon dioxide thoki ni noi chemistry da. Adumai taw dana ma se sum chatharak pasina corrode tawreba chathat pa. Akoina yoto calling chabasu corrosion haidana adumai taw dana marble si chathore sibu kai kawi hai matamda marble cancer haina su kaweba. Adu da natana Mathura oil refineries and ama akoiba du da lay agrada. Taj Mahal maya sida mana kaidawi hai matamda shoot hadoreba laika mana kaidawi hai matamda white oriba marble se yellowish changhaleba white origa phajaba poto hangapan machu changhaleba aduna magi masak se manghaleba sina amu kaino hai matamda non living components of the earth thokhanba adugomba air pollution gi mangjaba amneba. Living beings dana diseases me am thon kredana angang da mathaba kheba sor nungai taba lung diseases thok kredana. Now let us come to greenhouse effect.
greenhouse effect adi kaino hai matamda akoina nungchagi mangal si kaidawi hai matamda akoi earth ta tare earth tagi amuk yeiramaga it reflects back, it bounces back to the atmosphere neba adubu hai riba no kaino nungsagi maisa se yaithokhibai mahuta carbon dioxide level na yang wangadi maisa do amuk hanna phajale aduna kaidawre ma se earth se kaidawre trap tawra thammeba heat se nungsagi reflect tawjakhidabdo carbon dioxide na chupsala thammeba masina greenhouse effect ana tholeba greenhouse effect adi kaisunate the trapping of radiations of the earth's atmosphere is called greenhouse effect greenhouse effect si gi kana basu lai karino ha matanda khoina pambi thabada kaidawi polythene na kupsalaga nursery kaya manungda sijenai manungda pot thai intham thada phangba kalenda phangba poto intham thada su thaba yare hujikti mana masing kalenda ga phangba se intham tha matam da su tha yare madu effect maduna karina greenhouse akoina plastic na khanjala heat to trap tawraga pot thaba yare ba sina aduna ama oikhraga karino hai matamda si greenhouse effect sidi carbon dioxide ki chang se yang wanga kan thoeba carbon dioxide yang wang ba di kaino hai matamda khoino uwa se yanthatladi uwa yanthathradi carbon dioxide sibu oxygen na replenish tawrakadoini replenish tawbai mathau sidi plants khatana tawba ngamdoini hai riba plants sing sina sum uwa se yanthathradi carbon मियोबना सोर होनजनबददी ऑक्सीजन अदुगा पिथोरपना कार्बन डाइऑक्साइड पिथोरप कार्बन डाइऑक्साइड पिथोपना सुम हेंगलक ऑक्सीजन पिबिनबदी लेरक्त्रदी कैदौरे ग्रीन हाउस इफेक्ट से सोइन थोअनी अदुना ग्रीन हाउस इफेक्ट सी कार्बन डाइऑक्साइड मतोंदा नती अदर गैसेस थोहली कई कईनो हाय मतमदा सम ऑफ देम आर मीथेन nitrous oxide and water vapor sisu greenhouse effect thonba gas makhal kharaneba aduna air pollution si hanthahange hayadi kaidoni hai matamda hujikti gari si am darkar oira sijinabi ba thau hanba gari gumba se yarin kai khongna distance khongna chatpa yabadi chatpa adagi maikhu se kaidawi hai matamda unleaded petrol gumba CNG gumba compressed natural gas hai ko moisina pollution handahanba kanguni petrol diesel gi mahuta CNG gumba sijinaba adagi kumhai phiong thokpa matamda kaidauba bambula thaba sisu thaba matamda noise pollution chu thoe at the same time so many gases are released and results in air pollution then over and above the si mayam si mathak ta kari amuk tawba tai uwa yamna thaba tai hauriba uwa do yengchalaga hen phan batai hai ko so now ngasi akhoina tamise kari air pollution na kari air pollution habasidi the contamination of air with the impurities which may be harmful to living as well as non-living components haikre adagi air pollution thon basi natural artificial human activities laire then amana kadawi air pollution na thohan ba laina tawkhre then next greenhouse tawkhre then karmaina reduce tawni haiba khangkhre next topic tana akhoina water pollution tawras